Hola, hello everyone. Today I'm going to teach you how you can participate in discussions in our course. Hoy les voy a enseñar cómo pueden participar en las discusiones de nuestro curso. Aquí si vamos al martes, debajo de lectura, después de completar las otras actividades, aquí dice discussion, discusión. If you go to reading and you finish all the other activities, you can go to discussion. Okay, the question is, el autor creó dos personajes en este libro, la paloma y el conductor de autobús. La paloma nos está persuadiendo a... The author created two characters in this book, the pigeon and the bus driver. The pigeon is persuading us to go back to your read aloud, to your book if you need to. Regresen a la historia, al video, la lectura en voz alta para repasar si lo necesitan. Pero para responder pueden dejarme aquí un comentario. Si pueden ver aquí, hay un micrófono. As you can see right here, you can leave a response in the text box, and there's a microphone right there. If you click on the microphone, si le das clic, it gives you an option, te va a dar una opción, audio solamente o audio y video. La mayoría de computadoras o tabletas o teléfonos tienen cámara y tienen audio. Entonces pueden darle clic. No me va a dejar hacerlo ahorita porque estoy utilizando el audio para grabar este video, entonces no me lo va a dejar hacer, pero ustedes sí lo pueden hacer en casa. It's not going to let me do it right now. You can choose between audio or audio and video. Most tablets, phones, etc. have both a camera and a mic built in. So it's not going to let me do it right now because I'm obviously using them to record this video actually. So, but I'm just going to show you. You click on either one and then you can go ahead and leave your audio or video. Another option for responding to discussions, otra opción para responder a las discusiones es make your child do it on a piece of paper, have their name and have the date. Haga que su hijo haga la respuesta en un pedazo de papel, que tenga arriba su nombre y la fecha. Es muy importante que tenga el nombre y la fecha. And please make sure it has your name and the date so that we know who it belongs to. Y después mándenlo a, si es tarea de español o trabajo de español, me lo mandan a mí. Si es tarea de inglés, se lo mandan a Miss Rondeau. Then you can send it to your teacher. If it's Spanish homework, in our case for the dual language program, if it's Spanish work, you're going to send it to me. If it's work in English, you're going to send it to Miss Rondeau. So make sure that it has this information up top to make life easier for everyone. Take a picture with your phone, then send it to us on Class Dojo, and we'll enter your scores and everything else. So you don't have to worry about it. It's easy. Otra manera de responder, another way to respond to the discussion prompts. Here's the text box. You could write your answer if you'd like. It can be kind of difficult, especially for our grade level, kindergarten, to do that. Older grades might be able to do that just a lot easier. Puede ser un poco difícil para nosotros enseñamos kindergarten, entonces es un poco difícil para los niños pequeñitos, pero para los grados más avanzados me imagino que es mucho más fácil. Y pueden escribir la respuesta. The pigeon, blah, 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 blah. Okay, ahí está. Let's pretend I made an answer. Le tienen que dar clic a post. Click on post. Type your answer, click on post, and whoop, there you go. There's my name, my picture, and here's my comment. Please make sure you encourage your child to write in complete sentences. Por favor, motiven a sus hijos a escribir en oraciones completas. Que le pongan, que piensen y le echen esfuerzo a el trabajo. So just have them think before they write and just encourage them to put effort into their work and to write in complete sentences. All right, that's all. I hope this was helpful to some of you. Adios. Los quiero y los extraño mucho. I miss you all. I love you all. Bye.